Okay, so sabihin niyo, tuturo ko naman sa inyo yung sum o kung paano hanapin yung summation ng arithmetic sequence. So madali lang yun. Find the sum of the 13th to 28th of the series 5, 12, 19. So paano yan? Hindi na from 1 to 28. From 13 to 28 lang. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dati, do sa dalawang given, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang paglagay natin 28, ipa-plus yan lahat. Dito sa problem na to, magsisimula tayo sa 13th hanggang 28. So, hindi natin ipag-a-add lahat. Ito lang part na to. So, paano yan? Simple lang yan. Need nyo lang munang hanapin yung A sub 13. Okay? A sub 13. Need nyo yung hanapin. Kasi, doon mag-uumpisa yung series. Anong formula ng A sub 13? Diba? A sub 1 plus n minus 1 times D. A sub 1 yung unahan, which is 5, plus n minus 1, 13, edi magiging 13 minus 1, and then D, common difference. So, ipagmaminus natin to. 12 minus 5, 7. Kaya ayan, 5 plus 13 minus 2 is 12, times 7, 84 yan. 84 ba? Tama. 84. And then, 5 plus 84 is 89. So, ibig sabihin nyo, A sub 13 is 89. Anong point? Bakit natin hinanap nyo? Kasi, ito yung magiging unahan. Ang hinanap natin, 13 to 28. Ito yung magiging unahan. Okay? So, dahil ito yung unahan, this will act as the A sub 1. Gets? Nagets yung logic. So, kaya natin hinanap. Ang hinanap kasi, from 13 to 28. So, dahil di natin alam yung 13, hinanap natin, which is 89. And then, siya yung mag-act as A sub 1, papuntang 28. So, magigets niya yan dito. So, itago natin to. A sub 13 is equal to 89. Tandaan niya mabuti. Now, eto na. Binangin nyo ko ilan from 13 to 28. So, 13 to 28 is 28 minus 13, which is 5, 15. So, ibig sabihin, 15 step mula 13 hanggang 28. Okay? Ayun yung N. Okay? And then, alam na natin yung D. D nga ay 7 ito. Ayun na. Ayun yung mga necessary information na need. A sub 1, ito 89. Huwag kayong magpapalito A sub 13 yan. Pero, tinitreat natin siya as A sub 1. And then, D, 7, and then N is 15. Bakit 15? Kasi nga may 15 step from 13 to 28. Bilangan nyo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28. Kasi hindi nakasama yung 13. Ayan. So, dahil meron na tayo na, itataas ko. Balik natin yung formula. Which is S sub N is equal to A sub, N over 2. Then, quantity 2, A sub 1 plus quantity N minus 1 times D close. So, N over 2, ang N natin is 15. So, may 15 over 2. And then, 2 A sub 1. So, 2. A sub 1 is, ayun nga, 89. Plus, N minus 1. So, may 15 minus 1. And then, times D, which is 7. So, ayan. 15 over 2 is, ilan yan? 15 over 2 is 7.5. Quantity 2 times 89, 160 plus, wait, mali, 89 times 2, 178 plus 15 minus 1 is 14 times 7, 98. Then 178 plus 98, 276. So 276 times 7.5, ang sagot 2070. So ayan, ang sagot 2070. So ibig sabihin mula 13 hanggang 28, pagka pinag-add nyo, ang sagot doon 2070. So ayan, di ba madali lang. Hinanap lang natin yung
pang 13, and then siya yung gaganap na A sub 1, and then yung D, and then yung N, and then plug ulit sa formula. So, ganun yung gagawin kapag ganun yung case na binigay sa inyo. So, yun. Ganun lang kadali. Tandaan nyo lang yung mga in-explain ko and yung formula malamang. And then, solve lang kayo ng solve hanggang sa maintindihan nyo. So, susunod na video, geometric series naman. So, again, ayun lang. Salamat.